TOEFL and IELTS বা English requirement আছে I think it's a must. Firstly, SAT আর IELTS people confuse like their functions আর কি। তোর অনেক সময় দেখা যায় মেজরিটি টাইমে দেখা যায় যে তোর স্কুলের টিচারই নিজেরাই কোচিং করাইতেছে। হ্যাঁ, সো দ্য নোশন ইজ যে তুমি এখানে মিনিমাল শিখো বাট আমার কোচিং এ ম্যাক্সিমাম sure, but আমার কথা হচ্ছে তুমি নিজে পড়তে শিখতে পারো। See, you first to break that stereotype, right? মানে US perspective আমাকে এটা বল, how is it living alone in an unknown country where you're going for the very first time, like the housing থেকে শুরু করে the part-time job opportunities, tell me about that experience. So yeah, it's definitely different বলবো, কিন্তু better না worse বলবো আসলে খুবই, it would be incorrect because circumstances vary. We see in these movies that US is a place where you can have a lot of fun. You are in California, there is Hollywood, there is Disneyland, there's like so many fun opportunities. So what's a weekend like in US or in California? It's interesting because there's so many things to do, but এটার কারণ হচ্ছে ওদের অনেক recreational opportunities অনেক। If you had to give 3 advices to a current A-level students or HSC student যারা হইতেছে US এ যেতে চায়, what are the top 3 things that they should do? Top 3 things. Oof, that's so hard. First thing is ওয়েলকাম টু MAZterClass এবং আজকে আমাদের MAZterClass পডকাস্টের ফার্স্ট এপিসোড। এই এপিসোডে আমরা কথা বলবো আমেরিকান এডুকেশন নিয়ে। আমেরিকা এমন একটা দেশ যেখানে এডুকেশন অপরচুনিটিস লিমিটলেস এবং প্রতি বছর 17,000-এর থেকে বেশি বাঙালি আমেরিকায় যায় শুধুমাত্র পড়াশোনার জন্য। ইনফ্যাক্ট 2023-24 যে অ্যাকাডেমিক ইয়ার ছিল সেখানে 17% অফ দ্য স্টুডেন্টস ইনক্রিজ হয়েছে যারা হচ্ছে আমেরিকায় গিয়েছে পড়াশোনা করার জন্য। বাট এই যে আমেরিকায় যাওয়ার প্রসেসটা, আইএলটিএস থেকে শুরু করে এসএটি থেকে শুরু করে কোন স্কুল নেবেন, পড়ালেখার পরিবেশ কেমন, থাকা খাওয়ার অপরচুনিটিস কেমন, পার্ট টাইম জবের অপরচুনিটিস কেমন, এই সব নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব আমাদের MAZterClassের ফার্স্ট পডকাস্ট এপিসোডে। স্যার, সো majority students বাংলাদেশে, রাইট? আমার কাছে মনে হয় ইটস আ বিগ পোর্শন। আই ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট ডেটা বা নাম্বার বা হোয়াট এভার, ঠিক আছে? ওয়েন এভার দেয়ার ইন স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম তো আছেই, বাট ওয়েন এভার I also look at their colleges, I don't want to name names, but they also have this, the students have this vision or dream, or at least আগে ছিল, এখনো there is till there, of like going to the States, going to US, right? And studying in good colleges and living the US life, the dream. মানে মানুষের একটা মেন্টালিটি যে the big four, আমার মনে হয়, the US, Canada, Australia, UK, I think these are the big four when it comes to getting good education, right? These kids always want to go there. They always want to like aim for like universities in those big four countries, right? From your standpoint, Jeto, you have been through this process, alhamdulillah, graduate courses, right? What is the life like of a US student? Like, তোর experience থেকে তুই বল। Okay, so the life of a US student, interesting, especially like আমি যে 5 বছর দেখছি, because it went from like, you know, I saw like 2 presidencies of Trump basically, and then 1 presidency of like the Democrats. So like education policy definitely evolved right in the US, and I think from the standpoint of a student applying abroad, like process অনেক টুকু চেঞ্জ হয়েছে। Okay, so at least when I was applying, the SAT অনেক weight ছিল, আর এখন a lot of universities are phasing out of the SATs. কারণ research has come out that there is no correlation between a student's projected academic success in college versus ওদের SAT score. তা আগে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্টিং দিয়ে মানে একটা ইন্ডিকেটর ছিল যে ঠিক আছে প্রবাবলি কলেজের একাডেমিক সেটিংয়ে ওরা পারফরমেন্স ভালো পড়বে, রাইট? অ্যাকচুয়ালি এটা ডিবাঙ্কড হয়েছে। সো মোস্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্টিং এখন হচ্ছে ওয়েভ করতেছে। Not to say that you still shouldn't take the SAT specifically. You দেখবি যখন গ্র্যাজুয়েট কোর্সে যাবে, like let's say going to like a master's degree, ওখানে majority universities don't require the GRE anymore. Right. This idea মানে যে ওয়েট দিতাম আগে স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেস্টিং, ওটা হচ্ছে একদমই অফ হয়ে গেছে। Off, মানে it's moving away. And there are also ACT subject-based tests as well. Yes. So Ogul, I think, is more redundant, honestly, because A-level curriculum already like equivalent more or less thora hoy if you get like a B or A above, like IBs or other যে AP বলে আর কি।
So if someone wants to apply right now, যে ধর I want to go to US, ধর আমি USA বলি, since you have been in US, what is the application process currently? Okay, so once again, very clear. So you obviously have the common app, the common application. So যেটা দিয়ে হচ্ছে majority students ওদের different units they apply করে, that is falls within that category. But then অনেক public institution যদি apply করতে হয় তখন হচ্ছে the universities might have their own portal. So either you apply through the common app or you apply to that university's portal. So and then a lot of unis that are অনেকগুলো campus থাকে, especially big public যেমন University of California system, right? University of Texas system. ওদের হচ্ছে আলাদা পোর্টাল থাকে যেটা একটা পোর্টাল দিয়ে মাল্টিপল যে ক্যাম্পাসে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। So I personally went to a UC, so University of California Riverside, so আমি through the চারটাতে অ্যাপ্লাই করছিলাম। So UCLA, UC Davis, UC Irvine or UC Riverside, right? So ওটা একটা একবারে তো you could have to, right? You accept the campuses and then তো ওটার জন্য আলাদা ফি দিতে হয় unfortunately. So like I had to pay 4 fees. Oh bro. Yeah, but once again it depends. So for example, let's say I wouldn't qualify for যেটা বলার আর কি যে ফি ওয়েভারটা, and if you do qualify for the fee waiver তাহলে ফি ওয়েভার it work. আর এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ওরা জিজ্ঞেস করে যে ফিল ফি ওয়েভার, দেন একাডেমিক কাউন্সিলরকে মেসেজ করে জিজ্ঞেস করে যে লাইক ও is this student or কি ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড কি এতই দায়ের জোর লাগবে। So yeah, but ধর like regardless of anything, as far as I know, TOEFL and IELTS but English requirement I think it's a must, right? নাকি এখন it's gray area-তে পড়ে এটা? So firstly, SAT or IELTS people confuse like their functions are key. The SAT is the aptitude test. SAT is standardized aptitude test. So that tries to test your critical thinking skills. Okay. But IELTS is a language proficiency test. Like, can you speak English? English thing you can বলতে পারতেছো, communicate করতে পারছো. So a high band score on the IELTS just means যে তুমি English ভালো বলতে পারতেছো। এটা কিন্তু aptitude এ কোনো data set is TOEFL এর কথা বলছো, same thing. So yeah, obviously, but it's a requirement though. It's a requirement in the sense that তুমি যদি SAT English section একটা certain market নিচে পাও, right, তোমাকে IELTS testing করতে হয়। But if you get about, I don't know এখনের requirement কি, but I believe 650 out of 800 English যদি ওটা বেশি পাও, it's you're considered proficient in English. আর ওটা হচ্ছে যখন I-20 তে ইস্যু করবে, right, তো SAT দেখার পর লেখা থাকে একটা section যে is the student proficient in English, they'll be like yes. But if you get below that, then তোমার alternative TOEFL দিতে হয়. Makes sense. And আরেকটা জিনিস যেটা I feel like most of the like high schoolers believe যে besides তোর SATs বা ধর English language, ECA is a big thing, right? Of course. You see people doing debates, MUNs, we both have done that. আরো এখন business competitions, and in fact a lot of people do community work as well. It is a notion যে তুই ধর যদি community work করস, ধর these IVs, ধর Harvard, Columbia, like Stanford, you have more edge. So what is the truth here? Like, is there okay, so let's put it this way. So let's say ধর ইউকের সাথে কন্ট্রাস্ট করে, সো ইউনাইটেড কিংডমে কিন্তু এরকম কোনো সেকশন নেই, ইটস জাস্ট ইউর গ্রেডস বেসিক্যালি, দে জাজ ইউ বেসড অন জাস্ট ইউর একাডেমিক পারফরমেন্স। বাট ইউএসের ফিলসফি হইতেছে ইটস আ হোলিস্টিক প্রসেস, লাইক ইউ অ্যাজ আ স্টুডেন্ট ইজ তুমি জাস্ট একাডেমিক স্পেসে যাচ্ছ না, ইউর গোয়িং টু আ কলেজ, সো you don't just contribute to the classroom, you need the college community to contribute. Right. So they assess, are you a good fit for the college, not just the class? So are you going to be successful getting good grades? Right. Can you also help the university community grow? যেটার কারণে হচ্ছে how do you test that in a student, or how do you check that যেটা ঠিক আছে ও তো ক্লাসরুমে ভালো করতেছে, but that's like, great, what else is he doing that can contribute extra? And also the second thing is তুই যে ক্লাসরুমে যে শিখতেছস, how do you demonstrate that you actually learned it? Your grades are like, okay, but you answered the questions correctly, but can you show that the concepts you learned in physics, and you actually demonstrate is that you actually know how to use it? So let's say if you went to a science fair, but if you, let's say at a high school, a research project or thesis, dissertation extracurricular, that's how you demonstrate it, right? Makes sense. Yeah, so that's how you demonstrate that, but also your passion, your willingness to like go outside the class and perform in these fields to show that like, hey, I'm not just like, an academic weapon. I am also, a well-rounded individual that can build a community in a college. So my like eternally, I'm like wrapping like what I ask students to think about is like, you have to think about don't think about like, okay, am I good enough for the college? It's more like, is the college good for you? It can only because তাহলে you actually start thinking about like, okay, এই কলেজের হচ্ছে they focus on a lot of students, that's a dark thought, I think,
But Dartmouth, if you see a Dartmouth students profile, ওরা কিন্তু খুবই into the arts. It's very more into the art, very less so on STEM. So Where Stanford is more into STEM. yeah, right. So obviously, in that perspective, if I'm a social science students, is Stanford good for me? Probably not, because you know, obviously ওদের অনেক ভালো একটা philosophy program আছে, it's Stanford. But still, in that light, Dartmouth would probably be a better pick for you. Get it? আরেকটা জিনিস যে while we're at it, যে ধর we're talking about ধর two types of ECS. একটা হইতেছে তোর where you are projecting leadership, তুই যেটা বললি যে what you're learning versus what you're actually applying. আরেকটা হচ্ছে তোর like these ECS like public speaking বা sports, whether it's a football or whether it's a MUN or debate. So when you are giving your O-levels by A-levels, you already have a lot in your plate. You're doing coachings, you're doing classes and so much more. So if you were to prioritize right now, কোনটাকে prioritize করা উচিত? So এখন And আরেকটা জিনিস question আছে যে do you think these public speaking based ECS actually have a lot of weight, like MUNs or debates? it depends how you sell it. Okay. And আমার unpopular opinion হইতেছে যে like if you want to do something, you always make time for it. Right. And এটা আমি obviously বলতেছি for various factors. So for example, the average student, like I'd say যারা ধর at least English medium পড়তেছে for sure, ওরা কোনো part time job করতেছে না. So when you say they have a lot on their plate, I don't know what the Like I feel like the timings, bro, like সকালে school, তারপরে they have coachings. coaching কেন যেতে হবে? And it's a notion. It is more or less a culture. It has become a culture. যে ধর coaching এ most people go. Yeah. And that is why the coachings are also selling seats. So Sure, but why do you have to go there? I think about it, it's a time efficiency ব্যাপার আছে, right? So you বলতেছস না যে a lot on their plate. If you go to class and you pay attention, but that's like I'd say 40% of the work done. But বাসায় এসে কেন বলতেছে? Because মানে ওই বয়সে obviously you're not retaining everything. Then the way our school system is also structured, ওটার অনেকগুলো flaws আছে, but not to get too technical. But okay, fine. You come back home at কত? 2টার দিকে. But just to add value, মানে add something to this, যে তোর অনেক সময় দেখা যায়, মেজরিটি টাইমে দেখা যায় যে ধর তোর স্কুলের টিচারই নিজেরাই কোচিং করাইতেছে। হ্যাঁ। সো দ্য নোশন ইজ যে তুমি এখানে মিনিমাল শিখো, বাট আমার কোচিং এ ম্যাক্সিমাম Sure, but আমার কথা হচ্ছে তুমি নিজে পড়তে শিখতে পারো. You can try at least. Most people don't even try. And I get it. It's not just, I'm not blaming just the students. এখানে প্যারেন্টসরা তো থাকে না যে তাও কারোর মেন্টালিটি যে আচ্ছা আমি হচ্ছে ওনার ছেলেকে দেখতেছি কোচিং এ, তো আমারও পাঠাতে হবে. See, you first is a break that stereotype, right? So তুই যে পাবলিক স্পিকিং এর কথা বলতেছ, I'm tying that in here because what public speaking is a debate ball, MUN ball, or like any form of public speaking teaches you critical thinking আর কিছু না. আমাদের curriculum doesn't teach you critical thinking. The national curriculum ball, even English medium curriculum, whatever the case. Why? Because আমরা কোনো humanities বা social science পড়ি না আমরা. So critical thinking skill খুবই কম. English actually requires way more critical thinking than people realize when you're writing an essay. But আমরা তো argumentative essay খুবই কম লিখি. We write about creative essays. Mostly. ট্রেনে ভ্রমণ, তারপর দ্যাট hormone. That's nice when you're in class 8. আমি এখন class 10, 11, 12, like ওখানে তো ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ে না আসলে। Exactly. But ওই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ে তোমার like you need to critically write about something, right? Let's say তুই গীতাঞ্জলি পড়ছো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, you should be able to critique it and be like, ঠিক আছে আমার হচ্ছে তার I understand the beauty of it, but আমার এই সেগমেন্টটা মানে let's say problematic লাগছে, and these are my reasons why. এটা কিন্তু খুব বেসিক একটা সেট অফ understand একটা স্টুডেন্টের জানা উচিত, right? Obviously, even when we were young, আমাদের এই সেন্সটা আসতে অনেক দেরি হয়েছে। I'd say I got most of that in my first year of college because আমি political science করছি। So আমি ধর আশেপাশে সব ধর আমার ফার্স্ট এসে সাবমিট করছি। Like, I got a very bad draft, but not the actual grade. Draft দেওয়ার পর একটা ফিডব্যাক দেয় না, লিখে আমি ওকে পুরো just like everywhere is just highlighted, this sucks, this is bad. তখন বুঝছি যে ওকে আমার আসলে মেন্টাল কন্ডিশনটা ঠিক হয় না। সো কামিং ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট অফ লাইক পাবলিক স্পিকিং ইসি এটা ওয়েট কেন দেয় ইজ বিকজ অফ দ্যাট, যে তুমি কি তোমার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং শার্প করছো। debate has a lot of weight because you're arguing mentally, right? Like in a short span of time and you're trying to critically think. Moral UN same in the sense that like you're talking about complex issues like international relations and anything. So it is important, I think, especially for applied to the US, to demonstrate that the critical think কতটুকু important বা কতটুকু it is there. So that's like bolonto. You can be an academic weapon, but you could also be a vegetable because to me you have right? And especially and I think that is something which most universities try to figure out.
Yes. So what have you done beyond your studies, beyond your grade? And you have to understand, এখন মানে each year যেটা যায় university admissions day by day competitive হইতেছে. People have access to education, the volume of people entering যে the education like secondary higher education বাড়তেছে দিন. বাংলাদেশের population that grow করছে almost by 8 কোটি in the past 15 years. Definitely. তো That's concerning. But that's concerning, but I'm just saying supply of students is high. Yeah. তো obviously একটা admission test যখন দিবা higher volume is definitely more competitive. true. তো এটা আরো প্রেশার পড়ে. So like how do you stand out there? You do তোমার এখন করতে হবে. আমরা ধর maybe আমাদের ক্ষেত্রে competition কম ছিল, right? Let's say relatively কম than let's say my sister who's going to university right now who's like 8 years younger. Right. So from that point of view you definitely need to do extracurriculars to show যে তুমি হচ্ছে মানে you are not just someone in the classroom. Also South Asian students that are usually বিদেশে যায় they have good grades usually. Yep. Yeah. And if you have been watching us like for this long, so I'd like to introduce our guest. This is Subham Barua. He's a graduate from UC Riverside. So আজকে আমরা একটু US application process and life of a US student একটু কথা বলবো. And we have been having a good conversation so far. আরেকটা জিনিস you mentioned like besides the Boru essay and the trainer ভ্রমণ essay is যে your first year. Tell me about the first year because I think যে আমরা যারা এখানে আছি most of the time we get idea like at least those who have never been in US while they're at school but they watch or consume a lot of movies, documentary, travel show. They have this idea of United States being this dreamland, the land of the immigrants and whatnot. ঠিক আছে? But recently the view has been একটু different. Because of the new administration, we see a lot of like criticism of the way they're handling international students in general. আমরা হার্ভার্ডে কি হচ্ছে ওটাও দেখছি. And this question যে can international students practice freedom of speech এটাও আসছে, right? But tell me about your experience first. তোর experience কেমন ছিল? So first year when you went. First year আমি গেছি এটা হচ্ছে like I think Trump's first termer ঠিক আগে. আচ্ছা. Like the end of like the temporary democratic government in Lyrdit ছিল. So the thing is what it first year যখন ঢুকি I think this is another flaw আমাদের ইয়েতে যখন people help each other in terms of admissions. Right. Everybody helps you until you get the admissions. ওটার পরে কিন্তু the uni what it looks like you জানেন actually. Exactly, yes. Then mentorship isn't there at all. Or just people like they're thinking that ঠিক আছে admissions পাইছি now I can have everything on. Which is I mean most we're Bangladesh we can get by here but here's the issue. So the US is a very like especially the education is very like individual oriented in the sense that you have the entire autonomy but তোমার হইতেছে পুরো responsibility তুমি তোমার কোর্সের সাথে কেমনে কি করবা. So let's say if you're pursuing in my case a bachelor at Summit double major course with economics and political science. So the way it works is like তোকে হচ্ছে কয়েকটা certain requirement দিবে যে তোমার lower division classes হচ্ছে এতটা দিতে হবে unit, right? Or upper division এ তোকে কয়েকটা category থাকবে যে like economics let's say political economy or macroeconomics microeconomics এর বলবে যে 12 ইউনিট করে লাগবে, right? But within those categories 100টার মতন ক্লাস থাকবে. যদি কোন ক্লাস নেবে তোমার ব্যাপার, তুমি 12টা ইউনিট ফুলফিল করার জন্য. So এটা কেন বলতেছি is because there's so many things to choose from. So when you get into your degree, let's say you're very interested in econometrics like একদম quant heavy জায়গাটা, তো তুমি হচ্ছে ওরকম econometrics oriented ক্লাসগুলো ঢুকাবা. So you have like a very specialized degree. So this is the difference between a US degree versus let's say UK degree, just a close credit করা. ওটা তুই মাত্র 3টে ইলেক্টিভ নিতে পারবি, everything else is like predetermined for you, very similar to public universities here, right? তোকে হচ্ছে একটা বুকলেট ধরাই দিবে আর হচ্ছে সব কোর্স আছে. But in the US you get to literally choose. আচ্ছা, exactly. So if you want a degree that's solely focused on data analytics and econometrics for economics, you can do that very easily. Okay. এটার পজিটিভটা কি, তুমি একটা খুব লিস্ট জায়গায় ফোকাস করতেছো, স্কিল ডেভেলপ করতেছো ক্লাস থেকে, and then ideally তুমি রিসার্চও করবা ওই একই ফিল্ডের ভিতরে. So by the time you graduate you're like pretty skilled student versus like if you take just a generic degree যেটা ধরো like every bits and pieces from everywhere, then like you don't have a specialized, which is also not bad because মানে সবাই তো আসলে ধর কলেজের সেকেন্ড থার্ড ইয়ারেও জানেন আর এক্স্যাক্টলি কি করতে চায়, that's also fine, right? So but like ideally I feel like যারা বাংলাদেশ থেকে যেতেছে like আমার মেইন অ্যাডভাইস হচ্ছে যে তুমি যে ফোকাস করতেছো make sure
you're seeing key classes আছে, so that you have like a 4-year plan or at least 2-year plan যে আমি next 2 years এই semester এই ক্লাসটা করব, তাহলে হচ্ছে you can plan it better. This is the one advice that I never got, and I feel like, you know, most people always বলেন admission report, they just like, you know. And another thing যেটা I like to talk about is যে ধর এইখানে যখন I can personally talk about my experience যে when we are studying in university এখানে we have that privilege আমি বলতে পারি যে we have our family. So when we're coming home after doing classes, we don't have to worry about a lot of things. We know that the family is there, they will help us, they will take care of it. But whereas ধর আমার north south তো there are so many people যারা ধর চিটাগং থেকে আসছে, সিলেট থেকে আসছে, they're living alone in a sense যে ধর ওরা বসুন্ধরায় গ্রুপে বাসা ভাড়া করে থাকতেছে, ওদের ওয়ারি কিন্তু আরো ডিফারেন্ট। আজকে আমি কি খাবো, like what will be my dinner, ঠিক আছে, what would be my lunch, ঠিক আছে, and pocket money because Dhaka is very expensive, contrary to popular belief. And so তখন they ধর ওরা টিউশনই করে বা অন্যান্য means of earnings করে and they have to make a living up on their own, ঠিক আছে। Tell me, when a US perspective আমাকে এটা বল, how is it living alone in an unknown country where you're going for the very first time, like the housing থেকে শুরু করে the part-time job opportunities? Tell me about that experience. So yeah, it's definitely different বলবো, which is better or worse বলবো আসলে খুবই, it would be incorrect because circumstances vary. So for example, let's say I got a scholarship to go, so যেটার কারণে ধর আমার হাউজিং নিয়ে অত চিন্তা করতে হয় না, right? But versus for another student, they might have to pay housing, যেটার কারণে অন্য কষ্টে they have to like work and get those costs, right? So let's say since I got housing, আমার হচ্ছে ধর অনেক টাকা আমি ধর খাওয়ার অ্যালোকেট করতে পারছি, যেটার জন্য আমার অতটা পার্টটা জব করতে হয়নি। আচ্ছা, বুঝছো? So it depends. So just to put that out there first, it completely depends student to student. আমরা অনেক জায়গায় শুনি যে মানুষ যখন ইউএসএতে যায়, like when it comes to employment, they had to take these odd jobs and because housing এ প্যারা হয় and expenditure and all that. তুই তো এক্সপেরিয়েন্স থেকে একটু বল, how was it and how did you manage everything? So like I said right off the bat, এটা হচ্ছে person to person vary করবে. Okay, and like, you know, circumstantial. Like if you're a scholarship student, it might be a little easier for you. And let's say if you're not a scholarship student, but like financial aid পাইছো, but তারপরও হচ্ছে like your family is paying quite a bit out of pocket, right? But ওটার পর হচ্ছে you still have to like meet certain, let's say এই যে খাওয়া দাওয়ার খরচ নিজে আদায় করে দিতে হচ্ছে, right? ওটা obviously it's difficult, right? But like once again, unique circumstances for unique students. But in general, হ্যাঁ, এখন এটা ডিপেন্ড করে যে like it's a new place, right? Firstly. And secondly, can you adjust to some new norms? And is it hard to survive there? It depends. Once again, I think if you are living in Bangladesh, you know, you're going through so much chaos, especially Dhaka, you should be okay. But অনেকে ওখানে discrimination অনেক বেশি for South Asians. It depends. আমার উল্টা লাগছে। তো তোর discrimination লাগেই নেই? উল্টাটা লাগছে, which is like I felt like I got a lot of favoritism because I'm South Asian. Seriously? Yeah. So what is this notion that goes on the discrimination? হয়তো না, আমার সাথে হয় নাই, তার মানে না অন্য কাছে সাথে। Okay. Yeah. আচ্ছা, তুই তোর experience বল। আমার experience, okay, so firstly আমি হচ্ছে UC Riverside গেছি। এটা হচ্ছে in terms of population demographics, it's the diverse University of California. Right. Or it's also in California, which let's say diverse, it's a state, it's a progressive state, liberal state, যেটাই বল, মানে bluest of the blue state যেটা বলে, right? Okay, and আমরা একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি, which means যে আমাদের student population, you have people from all walks of life, not just super rich people but also people from struggling. তুই যেটা কথা বললি না যে অনেকজন ঢাকার বাইরে থেকে আসে, same type of people কিন্তু, okay, people যাদের হইতেছে literally they have to think day to day about ওরা next meal কেমনে খাবে, ওরা আমাদের কলেজে পড়তেছে কিন্তু। Okay, so this is like a public university একটা like বড় I'd say benefit, right? It's like you get to meet people from across the board. So how do these people make ends meet? Like those people? So হ্যাঁ, অনেকজন ধর they'll try to get on campus jobs. হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে ইউনিভার্সিটি থেকে অনেকগুলা like programs থাকে। For example, আমাদের হচ্ছে একটা free grocery step every week release করে, যেটা থেকে if you apply পুরো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে তোকে $50 একটা গিফট কার্ড দেবে টু গ্রোসারিজ, which is like মানে I wouldn't, মানে it's good enough for you to like survive. Okay. হ্যাঁ, তারপর আবার হচ্ছে লাইক আমাদের যে ডাইনিং হলে খাবার থাকে,
ওই যে এক্সট্রা খাবার বেঁচে যায় এটার জন্য হচ্ছে যে না লাইক ফুড ওয়েস্ট না করতে হয় ওটার জন্য আলাদা প্রোগ্রামস থাকে সো এরকম স্টুডেন্ট ওরিয়েন্টেড অনেক প্রোগ্রামস থাকে আচ্ছা আচ্ছা ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি বাট অলসো স্টুডেন্টস দেমসেলস বিভিন্ন ক্লাবরা লাইক ফুড ওয়েস্ট আমাদের এরকম মেকানিজমস থাকে রাইট আর এছাড়া হোয়াট আর দি academic job opportunities ধরে আমাদের এখানে teaching assistants research talk to me about that and you also got a fellowship so talk to me about that fellowship opportunity ওখানে কিরকম ফান্ডিং আসে কিভাবে ইন্সপিরেট তো এটা আসলে অনেক মানে once again field অনুযায়ী সো fellowships তো normally grants থেকে আসে but firstly what is a fellowship because a lot of people don't know what a fellowship is please tell what a fellowship is basically you are going to be trained but also you're paid to do research and a particular topic at a grant you get a grant but you as in like like PI or professor who you work for will get a grant to do a certain project so you are hired as a fellow right where you not just conduct your own research and help the professor but তুমি তোমাকে like certain trainings ও করতে হবে এটা খুব basic gist বলতেছি because across industry depends so biology the fellowship versus like political science it's a little different so I got a fellowship for DLA Piper which is a legal fellowship yeah so that's a very different experience from the fellowship that you got oh you still got training yeah I still got training did some sort of research exactly সব তো চেঞ্জ হবে না হ্যাঁ so basics don't change but varies from subject to subject আমি হচ্ছে একটা fellowship course which is like from the National Science Foundation like we got a massive like I forgot $3-4 million grant. Wow. Yeah. So cool. Yeah. So I had like 1 semester of research like hardcore research methodology training. And pore hoche ami environmental work runs or international law niye use করছি. So it was pretty nice because outside of my personal I'm conflict resolution focus করি. So it's outside of my comfort zone but so now I have a diversified portfolio. Yes. Exactly. So that's good. So I got paid for that. Okay. Achha. That's one way you are earning. আরেকটা হচ্ছে অন ক্যাম্পাস অনেক জবস থাকে লাইক মানে একাডেমিক ইন দ্য সেন্স দ্যাট ইউ ওয়ার্ক ফর লাইক লেটস সে রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট বাট ওদের লেটস সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাইডে সো ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস সিসিলিয়া হচ্ছে আমাদের মেডিকেল স্কুলের অ্যাডমিনে ছিল সো দ্যাটস অলসো লাইক এ প্রিটি ডিসেন্ট রাইট সো there are a lot of jobs on but obviously এটা হচ্ছে like competitive right because every student wants to work এখন অনেকগুলো জবস হচ্ছে আবার ওয়ার্ক স্টাডি যেটা বলে like আচ্ছা like a lot of students, let's say, even including international যারা বাংলাদেশ থেকে যায়, you might qualify for work study because, let's say, university তোমাকে একটা certain amount of টাকা দিছে, but তোমার হচ্ছে আরো, let's say, $5,000-10,000 meet করতে হবে বছরে. But let's say your family man will be able to pay that. So university goes, ঠিক আছে, like we will assign you work study. মানে তুমি ওই work থেকে hours যে করে তুমি ওখান থেকে pay back করবা. Right. So that's another way you can earn money. ওখান থেকে অনেক সেভ হয় না unfortunately because you're paying it towards your tuition. Yeah, but otherwise yeah. Then usually international students on campus jobs করে. What are the on-campus job opportunities? You could work anywhere from dining to admin এর কথা বলছি তো আমি তো লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম already first. Right. By the way, fantastic. And are those crazy work hours? No, I just বলতেছি. They're not. Like library assistant dude it was like the easiest thing ever. Just like firstly majority মানুষ লাইব্রেরিতে আসে না secondly I love books so I was like constantly reading and because a lot of people don't like finals week বাদে যেহেতু আসে না তো অনেক টাইম থাকে where you're doing nothing আর ওখানে হচ্ছে you can sort of relax and chill. Relax তবে নেই এটা knowledge না তুমি তোমার পড়াশোনায় ক্যাচ আপ করবা আচ্ছা ideally এখন তুমি যদি জায়গায় বসতে চাও ওটা করতে পারো but yeah like ideally but once again ওই যে বলো না টাইমের স্ট্রেস থাকে তো অনেক but speaking of work like দুইটা নোশন মানে ফার্স্ট যেটা আমি বলি যে ধর you have majored in political science and economics right আমাদের দেশে একটা নোশন আছে যে যারা এই ধরনের সাবজেক্টে সোশ্যাল সায়েন্স রিলেটেড সাবজেক্টে মেজর করে ধরেন Dhaka University there are a lot of these subjects we have our friend who studied criminology and there are like these arts and social science related subjects যাদের জব পাইতে কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট হয় আর যারা যদি জব পায়ও it's sort of like it's not a very well off job current scenario in Bangladesh আমি যদি বলি ঠিক আছে the market is much more open to majors such as BBA engineering doctor ওই অ্যাসপেক্টে এখনো it is still open tell me about that but tell me about the condition in US like the opportunities for a social science major in the US. Say social science one of the most obvious job is research right that's true but
এখানে দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে আর ইউ ডুইং রিসার্চ বিকজ তোমার টাকা কামাইতে হবে, আর ইউ ডুইং রিসার্চ বিকজ ইউর জেনারেলি প্যাশনেট অ্যাবাউট ইট বাট অলসো নিড মানি আছে। সো রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইউএসএ probably the best in the world still. আচ্ছা, it is হ্যাঁ, it is লাইক সো যেটার কারণে কি রিসার্চ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভালো। তো রিসার্চ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভালো থাকলে কি তুমি টপ কোয়ালিটি রিসার্চ করতেছো, ইফ ইউ ডুইং টপ কোয়ালিটি রিসার্চ ইউর অবভিয়াসলি পেড লাইক দ্যাট অ্যাকর্ডিংলি। আমাদের ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই, অ্যান্ড ইট ডাজন্ট ম্যাটার উইচ মেজর ইউ লুক অ্যাট, যে ফার্মাসি তো বল, বায়োলজি তো বল, social sciences like especially social sciences like especially international relations, conflict, economics তাও আছে। I think economics এখন তো consulting firms যেহেতু আসছে, yeah, it's growing, but I'm saying like, but is it like top quality research? Probably not, because we just don't have the infrastructure. Like for example, how many economics majors here do quant analysis? Could be common. But I feel যে এই জায়গাটা while we are speaking এই জায়গাটাতে the universities in our country should have played a very active role. Sure, but আমি যেটা কথা বলতেছি যেটার কারণে ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকলে you don't have the supply of labor to begin with. যদি সাপ্লাই অফ লেবার না থাকে তাহলে তোমার জব খাটবে কই? But তোদের জন্য in US is mostly research based job opportunities. Research based আছে, but then a lot of private think tanks আছে যেগুলো কাজ করতে পারবে, right? So for example like Atlantic Council, you heard about it, the Council for Foreign Relations, right? এগুলো কি private independent think tanks, right? ওখানে জব করতে পারবে। Is it a 200K salary job? No, but is it better than like a lot of other research jobs you can get? Definitely. So opportunities আছে, কারণ ওখানে USA তে অনেক এরকম independent research বল বা যে NGO oriented work, অনেক high impact work, high paid work as well, ওগুলো আছে। The different consulting firms also hire social science majors, by the way. In fact, if you look at a lot of the big consulting firms, especially like I'd say London, USA too, but London, you'll see like a lot of their majors were like PPE, যেটা বলে philosophy, politics and economics. So some variation of the major social science majors, okay? So yeah, there so job opportunities থাকে। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে you can also look at the academic track and become a professor, okay, which is a very prestigious job. এখানে you can add more to this. So once you graduate, তোর undergrad শেষ, ঠিক আছে, there is this dilemma which most students who are living there faces, যে now do I go for work or do I go for more academia, masters and PhD and whatnot, ঠিক আছে? Obviously যেটা যার মনে হবে যে okay, this career suits me better, yeah, I take that, and that career suits me better, I take that, ঠিক আছে? Ideally, right? But from your POV, ঠিক আছে, to sustain in US for a longer period of time, now that AI has come in, right, and we are hearing this, that AI is taking over the jobs, now that these new visa regulations are there, right? Do you think like the track of choosing academia, যাতে আমি প্রফেসর হই, মাস্টার্স হই, আমি আরো better sustain করতে পারবো, do you think ওই ট্র্যাকটা would be much better than choosing a job? রিস্ক ম্যানেজমেন্টও তো আমাদের দেখতে হবে যে রিস্ক কোনটাতে বেশি আছে। রিস্ক কোনটাতে বেশি, এটা তোমার একটু completely depends on your capabilities. Okay, are you like but তোর কি মনে হয় যে AI has sort of changed the sort of landscape, but it also, even in terms of research? I agree, but that means you need to update your skills, right? So ঠিক আছে, AI একটা রিসার্চারের জব ওইভাবে নিবে। আমি এক্সাম্পল like how did I use AI, right? So for example, রিসার্চে তোমার অনেক ডেটা অ্যানালিসিস করতে হয়, and especially in the US you do a lot of big data analysis, right? যেটা like one of the most annoying things to do as a researcher is like cleaning data, right? But এখন তো AI দিয়ে you can clean the data very fast. আগে যেটা আবার 2 ঘন্টা পড়তে লাগতো, I can go in 40 minutes. Doesn't mean I completely trust the AI to do everything correctly. I'm obviously at the end of the day I'm still চেক করি যে ঠিক মতো হইতেছে নাকি, বাট আগে যেটা হচ্ছে আমার let's say এক্সেল শিট বা আর যেটা করতে like 1-2 ঘন্টা লাগতো, আর একটু শর্টার হয়েছে কিন্তু ইয়ের থ্রুতে। But doesn't it also indicate যে তোর রিসার্চার্স ধর আগে যে it's a complex job, তো 5টা মানুষ লাগবে, এখন যে AI has made it easier, so এখন তুই 2টা মানুষ নিবি? এটা 5টা মানুষ কথা না, স্কিলের কথা। So for example you need to be like the manager of this AI rather, so that's another position that opened up, right? That's what I'm saying, right? And once again আমি একটা capability কথা বলছি, এটা শুনতে অনেক খারাপ লাগবে, but like if you're like a D-tier student, yeah, you're probably going to suffer obviously, so you should try to keep up, and like আমি বলতেছি না S-tier student ওকে, তো আমি বলতেছি যে like তুমি জানো যে এখন হচ্ছে এই নতুন প্ল্যাটফর্ম ইন্ট্রোডিউস হইতেছে, are you doing enough or are you using it enough to know let's say AI limitations কি or everything?
আমি কিন্তু কোডিং এর কথা বলতেছি না, জাস্ট what is the extent to which I can use this. If you know that's in itself is a skill set, কিন্তু you know how to train models হ্যাঁ। So আমি ওই পার্সপেক্টিভ থেকে বলতেছি যে লাইক জব makes sense absolutely. And আরেকটা জিনিস which I want to talk about like is যে আচ্ছা আমরা অনেক like study and research and all that জিনিসটা আমরা কথা বললাম. Tell me the fun side of US. The fun side of US. Like we see in these movies that US is a place where you can have a lot of fun. You are in California. There is Hollywood. There is Disneyland. There's like so many fun opportunities. So what's a weekend like in US or in California? It's interesting because there's so many things to do. That এটার কারণ হচ্ছে ওদের অনেক recreational opportunities অনেক. আচ্ছা. Okay, and here's the thing. There's like I saw this like other random YouTube guy talking about US হচ্ছে like মানুষের খালি মদ খাইতে করে. Yeah, I mean, Right. you do have this ওখানে একটা ড্রিঙ্কিং কালচার আছে. but I'm saying like that's you don't have to participate if you don't want to. ওটা বাজে না কিছু করার আছে. আচ্ছা. যেমন বল না বল. হ্যাঁ, so yes, you have your parties and everything, great. But let's say ওখানে firstly you can go to the beach if you're in California. Or তুমি যদি অন্য স্টেটে থাকো ওদিকে usually some sort of like a national forest or anything like The National Reserve parks, right? anything national reserve. তোদের এখানে যাওয়া there is a তোদের ওখানে আছে Yellowstone is there. হ্যাঁ, just not like California কাছে না. হ্যাঁ, but I went to a part of Yellowstone actually. I was in Montana side. So I'm saying যে ওগুলো করা আছে right just right off the bat. Secondly, you have other recreational activities just like তোমার হচ্ছে কি বলে, let's say for example like you want to go to a batting cage যেটা বলি বেসবলের মারে না ওটা করতে পারবি, তো ফুটবল খেলার ইচ্ছা আছে ফুটবল খেলতে পারবি, ক্রিকেট খেলার ইচ্ছা আছে ক্রিকেট খেলতে পারবি, তোমার ইউনিভার্সিটি ভিতরে করতে পারবি, you don't even have to go outside to do any of this, right? আচ্ছা. Then When the campus is like that big, it can accommodate multiple activities. you can take a cooking class in campus for free probably. Yeah, you can learn a different sport that you never played before in campus. So like her আমি কিন্তু কোনো volleyball করতাম না. আচ্ছা. My friends and my colleagues they play volleyball. So you so এখান থেকে খেলতে তুই right, I just learned a new sport, right? I'm not that good at it but still it's fun to learn, right? You can learn archery, you can learn so many things. মানে যেটা ইচ্ছে like but yeah, I want to get into something which আমি অনেক শুনছি and you can give me a bit of insight is যে universities one of the ways you can have fun in USA is through frats. sure, There are these frat communities, fraternities, these brothers, Greek and they have like crazy good house parties. ঠিক আছে. So tell me about these frats. What are these frat communities? How are they formed? How do you get it? basically theoretically it's just like Greek life. It's just like the word implies you fraternize with other people. আচ্ছা. যেটা মানে হচ্ছে যে like ওদের সাথে তুই হচ্ছে like একটা bond create করবি. So frats are for guys and sororities are for women. আচ্ছা. It's the same thing basically. So তুই হচ্ছে একটা brotherhood ঢোকার ট্রাই করতেছস, Right. and যদি ঢুকতে চাস Is it like a club? Is it like you get recruited like that? Like is it like so like I feel like Bangladesh is অত different না. তুমি এনএসসিতে পড়ছো, তোমরা যেভাবে রিক্রুটমেন্ট করো almost the same food frat process honestly, if not worse I would say. actually I think so. like dating interviews and Yeah, bro? yeah. তোমরা তো একটা গেলো. I don't know. I don't want to participate in that conversation. But আমি it's almost the same thing. Yeah, sure. People but বুঝি না ওরা তো এটা করে. Sure. তোমরা just like বাংলাদেশের কনটেক্সটে তোমরা frat, American context হচ্ছে classic Greek frat, right? Right. So yeah. But they don't host any academic events like we use. They host networking events. They host networking. Fraternity, one of the main things, other than like obviously the partying and everything, is the alumni network আছে না. So right there you go to a company, তোমার fraternity যদি একজন থাকে, you'll definitely get a lot of preference. আচ্ছা. Same thing in clubs, right? It's both. It's not that. It's actually খুব foreign concept না. But but people like sort of hype it and sort of romanticize. Oh my God, that reasons party culture. Reasons fraternity it's okay is like a lot of it's like a way to also make friends, right? আচ্ছা. And the counter argument to that, they even US at the ball is like, oh, why do you have to? Because তোমার fraternity join করতে মানে you have to, every quarter by every semester fee দিতে হয়. যেটা membership based thing. যেটা like your club dues. So you're basically paying for that experience, and then the counter argument is, oh, well, you have to pay to have friends, right? So to be fraternity na geleও কিন্তু you can make friends. I feel like actually my experience has always been that in my campus, and honestly a lot of my other counterparts, they say
will probably agree যে like if you are of not মানে তোমার যদি মেন্টালিটি না থাকে যে আমি খালি বাংলাদেশের সাথে থাকবো, it's actually not that hard to make friends. True. Classic, if you just say hi to the person beside you, ওরা কিন্তু খুবই Right, very open. nonchalant, they're not gonna judge you, just like, you know, because let's say like you could be like, oh hey, তুমি actually class নিচ্ছি, is it okay for friends for this class? You can help each other out. তুই almost 3 বছর পর বাংলাদেশে আসলি, right? So কেমন লাগছে ঢাকা in terms of living and everything? Like if you had to sort of, I won't say compare, but you have lived the American life. Now you're coming here living the Bangladeshi life, the life that we live. How are you? I'm with a foreigner now, with Bangladeshi tourists, but You know what I'm trying to say? yeah, I mean, the adjustment, right? Exactly. I think the main adjustment is just like মানে obviously ওখানে everything is more timely or punctual যেটা বলে, Right. এখানে তো ওটা হয় না। No, what about the traffic though? হ্যাঁ, বাট না, লস অ্যাঞ্জেলেস ট্রাফিক আছে ভালো, Right. মেবি নট লাইক আস, বাট একটু ট্রাফিক আছে, হ্যাঁ। বাট দ্যাটস নট আ প্রবলেম ইন দ্য সেন্স লাইক মানে এটা তো আমার লাইফ অলরেডি সমস্যা না। So if given a choice, you would just stay here. Me? Yep. No, but that's because I want to work at the UN, so it wouldn't make sense for me to stay here. আচ্ছা। হ্যাঁ, সো ওটার জন্য না। I see লাইফস্টাইল, আমার লাইফস্টাইল ওখানে ডিফারেন্সটা বলি, একটা হচ্ছে you're completely on your own, right? I'm not even like তুই তো নিজের কথা চিন্তা কর, like when was the last time you swept your room? Exactly, I did. Right, it's different because you have to do everything yourself, যেটার কারণে It's much harder. harder ওই সেন্স না, I'm saying তোমার time, you will appreciate time because let's say if you're not like let's say cleaning your own room হ্যাঁ। বা cooking and stuff, তোমার দিনের কিন্তু তুমি 2-3 ঘন্টা বাঁচাতেছো, True. right? But if you do that every day there, you have to account for that, right? Right. And like you know, so like you sleep 8 hours, let's say ideally, so দিনে কয় ঘন্টা থাকে, তো ওখানে 3 ঘন্টা আরো চলে যাচ্ছে তোমার let's say chores, right? So that's like 11 hours gone. So you have 12 hours to go. Let's say out of those 12 hours, 5 hours the class course. So you actually see how much time you have to do studying and work and everything. So ওটা appreciate করে, I think. I feel like ওখানে হচ্ছে like everything, everyone is more like respectful of like time, or like মানুষ time এর ভ্যালুটা বুঝে। That is my major difference. Here, you know, everyone is just like whatever. So that's the only thing. Other than that, that doesn't mean like আমরা হইতেছে like somehow worse off. I feel like আমাদের like because বাংলাদেশে বড় হইছে আমাদের resilience আছে, we don't give up as easily. We'll find a way to like get by, which is important to survive international student হিসেবে. Right, let's say like if I'm let's say running low on money, I'll find like a job or something. Right, like that's how we do stress hard portal, even if it's like might be detrimental to your mental health, but we'll find a way. Yeah. If you had to give 3 advices to a current A-level students or HSC student যারা হইতেছে USA যেতে চায়, what are the top 3 things that they should do? Top 3 things. Oof, so hard. First thing is তুমি যে সাবজেক্টে পড়তে যেতেছো, really figure out what your university has to offer for that subject. আচ্ছা। Research opportunities কি আছে, তোমার কি what type of professors are there, তো professors কি করে, ওদের মানে each professor specializes in an area, so দেখো তুমি কোন প্রফেসর অ্যালাইন করো ওদের সাথে, রাইট। যাওয়ার পর সাথে সাথে ওদের ক্লাসকে ওদের সাথে মিঙ্গল করা শুরু করো। Why? Because ideally most বাংলাদেশিরা যারা যায় আর যারা না ইভেন ঢাকা থাকে, সবাই বাইরে একটা মাস্টার্স করার প্ল্যান করে। Definitely. And master's recruitment is very much like fat recruitment in the sense like, yeah, obviously you need to have like a decent level of grades, but like you need a guarantee, right? Because master's is obviously academically harder. So তুমি যদি তোমার প্রফেসরের সাথে ভালো সম্পর্ক না রাখো, তুমি রেকমেন্ডেশন পাবো না। And a good recommendation, মানে like an actual good recommendation is not ওই যে থাকে না, he was just a good student. খুবই পার্সোনাল, puts in the effort to write it. personal experience, personal, হ্যাঁ আমি ওর সাথে এটা করছি, আমার ক্লাসরুমের বাইরে interactions হয়েছে, so this is why you cannot get those if you don't interact with the professor. So office hours যেতে হবে। This is my second piece of advice. Always go to office hours. Right. So না থাকলে গিয়ে professor আড্ডা মারো, build that connection. I'm telling you, like I recently attended the ECOSOC Youth Conference. ঠিক আছে, a part of the reason I got so pushy with a lot of people at the UN is because আমার যে main writer Rec, he is an independent advisor for the Special Rapporteur on African Affairs for the UN. Wow. হ্যাঁ, আমি তার সাথে literally like, you know, we're like almost homies, right? So every time there's any opportunity, he'll just send me an email. ঠিক আছে, যে আমাকে ওই দিন হচ্ছে like
like when Kamala Harris was still vice president, সে হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়াতে ল্যান্ড করবে, সো ওখানে হচ্ছে অনেকগুলো স্টুডেন্ট তাকে এয়ারপোর্টে গ্রিট করবে, রাইট? আমাকে ইমেল করে, do you want to like be there? I'm like, yes of course, yeah, and we very excel sheet নাম, see that, but that's what I'm saying, you know, if you got there because of networking, professor's সাথে আমার ভালো relationship, so yeah, so professors, this is the relationship, and second is like office hours for sure, and third thing is don't romanticize too much about things that don't matter. Right. Like, for example, give one example. So অনেকদিন যাওয়ার পর ওদের মন খারাপ হয়, right? স্বাভাবিক, মন খারাপ হয়, and everyone's like, oh, মানে Leaving family. এটা খারাপ হবে, obviously, I obviously you know feel bad, right? But I mean, but those are things that matter. Definitely. Yeah, but things that matter is like, oh, what if I was better off at home? Depend করে, sure. Here's the reality. তুমি যখন বিদেশে যাবা, তোমার লিভিং স্ট্যান্ডার্ড কম্পেয়ার টু ঢাকা definitely কমবে, right? Because you're living in a smaller apartment, like because it's very expensive, right? তুমি খাওয়া probably limited because তুমি কাজ টাজ করতেছো, ঠিক মতো খেতে পারতেছো না, and also it's not your mom's cooking, Right. but this is the sacrifice you have to make because your parents or your family work hard to send you there, right? So তুমি এদূর যদি একটু না করো তাহলে, yeah, point. So that's what I'm saying, like, no, obviously you're a human being, you'll think about those things, but I'm saying don't romanticize it, right? The struggle you're doing, every other student is also doing it, right? If not worse, if not less, but করতেছে তো, so if you just try to think like, nah, I'm here because this is a good opportunity for me, তোমার মাইন্ডসেটটা মোটামুটি একটু হেলদি থাকবে, because that was my third piece of advice, like keeping the healthy mindset by not romanticizing about bad things. All right, man. I think we had a really good conversation. To be very honest, overall, we talked about almost every aspect that we can. USR, but I think যে যারা দেখতেছে, they would get a good learning. All right, and this is Subham Barua once again. You can reach out to him on LinkedIn for any advice, and I'm sure you're happy to help. Yeah, All right. Thank you, guys. Thank you.